de valószínűleg tényleg igazad van októberben. Nem lett október 24-én jött ki az Amazon Prime-ra a Like a Dragon Yakuza Series. Ja. A Kazuma Kirius sorozat. Jó. Oké. Mondottak ki rá a Comic Conon, San Diego-i Comic Conon egy trailer. És megnézem. Gondolom azért érdekes. Share. Jó lesz. De miről fog szólni? Úgy jó legyen, mert olyan, mint a játékokban. Mert csak tett hol. Még nem sok. Sokat nem látsz belőle. Nem, az inkább ez csak ilyen hangulatvideó. Apró egy-két ilyen képkockányi jelenetet elkészíteni, de ennyi. Nem rossz. Október 28, október vége. Prime-on. Itt az egyik top comment, if Kiryu doesn't beat up someone with a bicycle, the night he robbed. Így van így. Akire szétakarom, akarom, hogy szétbassza a biciklin valaki. Igazából a komment jobban meghozta a kedvet hozzá, mint maga a videó. Nulában volt, az nem biztos, hogy ez itt lesz, de kíváncsi vagyok. Mások az, hogy a Michael Jackson elleni Dance Battle-t várja. Jó. Jaj. Csak a hangolt videó volt. Igen. De azért jó látni. Jó, igen, ez a... Csak, hogy így közelről mutatták a tetováló tűt. Igen, az a lényeg, hogy a Kiryu tetkóját mutatják majd. Miközben láttál egy kis kabaruccsót, nem sokat, egy picit. Igen. Itt láttuk a Theater Square-t, volt egy nagy rengeteg jakuzával. Kiryut akarták megverni, mindig az szokott lenni. Ha ott van több száz jakuza egymás mellett, akkor biztos, hogy Kiryut akarják éppen összeverni. Tenünk mondjuk, igen. Meg ott a kaput nem lehetett látni, hogy nézd be. Az volt, azt mondom, hogy a játékból van hirtelen olyan volt, de nem, az a rendes.
Ja, mondjuk indítottam streamet. Ja. Én szaros streamet. Muszáj nézni, ez nem biztos, hogy érdekel annyira.
van. What can I do for you, Captain? All systems are operating within acceptable parameters. I am prepared to bring the Unreliable into low-altitude orbit. This should prove an adequate test of our flight capabilities. Received a communication request from Dr. Phineas Wells. Ah, there you are. Hale and hearty, and captain of your own ship. I see you're putting the Unreliable to good use. Shame about her former captain. Horrible way to die. How are you feeling, by the way? I lost track of you in that cave back there. Experiencing any, unnatural drippage? Perfectly normal side effect of thawing, I assure you. Oh, that, yes, that's probably permanent. I wouldn't worry about it, though. I'm sure you're fine. What you saw in Emerald Vale is happening all across the colony. Food shortages, lack of supplies, and basic necessities. We're dying. The chairman, the minister, and all their lackeys on the board are to blame. The Hope has some of the brightest minds Earth ever sent us. If we can revive the Hope's colonists, they can help us undo the board's mistakes. They can help us set things right. You need to get to Stellar Bay on Monarch. I have contacts there. They'll help me, help us, find the chemicals to revive your fellow colonists. Gladys Kilkelly, lovely woman, runs a cozy little black marketing outfit on the Groundbreaker. She can get you a nav key to land on Stellar Bay. Strictly speaking, Monarch is a moon, terraformed badly, and almost completely lawless. You'll love it. Captains don't fly their own ships, you see. Your navigation terminal handles the, navigation. Think of a nav key as a set of flight instructions. The board's been confiscating nav keys for Stellar Bay, so we must rely on unconventional means of acquisition. Hence, Miss Gladys Kilkelly. Gladys and I have been doing business for years. Her smuggling credentials are unimpeachable. If anyone can get you a key to Monarch, it's her. Excellent. I'll send her a wireless. Let her know you're coming. By the way, I gave Captain Hawthorne a disguise apparatus of my own design, cutting-edge technology, years ahead of its time. I call it the Holographic Shroud. I'm sure it will prove remarkably useful to you. You'll find it in the captain's quarters. Marvelous device. I'm quite proud of myself. The shroud changes the user's appearance to mimic that of another. It has limits, first-generation technology, you see, but promising. Exciting to see it in use at last. Very simply, the holographic shroud uses biometric information contained on standard identity cartridges to generate a holographic projection around you. Only stands up to a casual scrutiny. Use it too long, bound to flicker, blur, something like that. Movement makes it more likely. Best used in moderation.
When you see guards in your path you can't sneak past, for example. Maintain your distance. Act normal. No running, no jumping. Don't draw their attention. If they pay attention, they're more likely to notice flaws in the hologram. A change of clothes. What is this? Some old spy serial? What inattentive and brainless guard would be fooled by such a shabby disguise? The holographic shroud masks not only your clothes, but your face and fingerprints. It modulates your voice and sweetens your breath. Science, that's how. I'll put it to good use. Thanks. Excellent. I'll contact you once you've found a way to get to Stellar Bay. If you have any questions, come see me in my lab. And remember, don't trust the board. They'll try to win you over with promises of wealth and power, but it's a lie. The board's only interested in filling their own pockets. If we don't put a stop to them, they're going to run this colony to the ground. Transmission ended. If you are ready to depart, please select a destination on your navigation terminal. Viszont feljutok, ha lehet. Beenged? Majd szívaga, ha bejöttök a saját szobámba. Obsidian skull. Forget under pressure. This decorative skull is carved from volcanic rock. Sometimes when forced with a choice, the only proper response is to annihilate the people asking you to make it. Oh, I forgot to mention in my previous message. Silly me, I'm mailing you a copy of my favorite serial, The Space Adventures of Singularity Steel. It's about a dashing space pirate with a heart of, well, steel. It's not exactly border-proof, so don't you go showing it around to your spacer buddies. I hope it will amuse you while you're out adventuring. Any similarities to a certain someone are entirely intentional. Rom. Those archived messages. I can tell you how pleased I am to finally hear from you. Your message was hilarious. I'm delighted by your sense of humor and the tale of your hijinks. I hope your terminal will cooperate for the foreseeable future. By the by, I was scraping Groundbreaker's Homes network for tasty little tidbits, and I noticed you declined to dock at Edgewater's landing pad and instead touched down in the Wilderness. You rugged individualist, you. Only prayed that idiot Thompson wasn't giving you any trouble. Anyway, I hope your meeting down on Terra 2 proves fruitful, and I look forward to corresponding with greater regularity. I don't know where you were raised, but I'd hazard to guess it may have been a barn, because anyone with even a modicum of decent hearing would know it's unforgivably rude to ignore the ardent, sincere messages of one's friends. Student, please respond. Hello. Hope this finds you well. It was a pleasure to see you in my office again last week. Once again, I'm terribly sorry about the impounding mix-up. How could it have happened a second time? Terminals these days, I swear, dreadfully unreliable. Aha, just like your ship. I hope you've given some thought to that thing we discussed, about the Veles fellow. I'm so sorry to press, but I have the strongest tickling feeling that you really do know him. And if you could just tell me where he is, well, it would be marvelous for our friendship, wouldn't it? Looking forward to seeing you again, big man. Dear friend, Udon.
Hello, Udon here, Udon Bedford. We met when I accidentally impounded your ship. My silly fat finger embarrassing me once again. I hope that wasn't too terribly inconvenient for you. It was such a pleasure for me. I tremendously appreciate your forbearance in not throttling me. You really are quite the gentleman. Sure. Ever in Groundbreaker's airspace, well, space, please don't hesitate to look me up. The Lost Hope serves Spectrum vodka. Perhaps we could try every color, really type on, a new friend Udon. Az archive message-ek, meg a send message-ek. To you, Bedford. Look, there's no call for shouting. My terminal was busted. Had a few too many and might have knocked it off the desk. You know how it is. Sometimes you just gotta cut loose. I'm not telling you where Veles is, so lay off. Buy me a drink at the Lost Hope next time, and I might forgive you. Alex. I so enjoy watching you sleep for hours on end, Captain. It's quite entertaining the way you drool and whimper. Ja, logokat néztem. Entry 1. Titled Shrink Bay. Note to self, remember this later. No, better. Oda, remind me weekly to check this log until I tell you to stop. Yes, I mean continually. No, Oda. Not if I'm dead. Why would you even ask me that? Back to my point. I saw in actuality with my own two eyes a sublimely powerful weapon in Veles's lab, just sitting there for the taking. If the grey hair were to look away, or forget about it maybe, or if I had asked a smidgen more nicely, he called it a shrink bay but wouldn't let me test that claim after I lost my temper. Said he was inspired to create the thing by the achievements of other scientists who dared to push the boundaries of human knowledge and decency laws. I had heard rumors of fantastical weapons like this one, weapons that push the boundaries of the mind and science's cutting edge, but I figured they were just stories. To be honest, laying eyes on Velas's shrink ray firsthand is enough to make a fella wonder if there's more to the rumors. More to be had. The last time I got sloshed, was in by being at the Lost Hope on the Groundbreaker. Look, Udon was really free with the drinks. He seems like an okay fellow. I shamelessly but subtly eavesdropped on two more that's yammering on about a mad scientist some years back who claimed he'd made a huge discovery that would change the fate of the colony. Like, none of us have heard that one before, but here is the good part. The Mardet said the mad scientist kept yelling about the hammer's power or something similar. A strange weapon with a special power created by a crazy lab coat. Sure fits the bill. It could be another one of the weapons that inspired Velas. És hármas. Black Market leads. Why? Won't Velas just give the shrink ray to me? Blast him to the depths of the labyrinth on Tartarus and back. Let the record show I did apologize for shouting him down 5 times, but Architect be damned is just sitting there neglected and gathering dust. I should have commandeered it and thanked him without asking permission or breaking expensive equipment when he said it wasn't ready yet and that even if it were, he couldn't entrust it to someone like me. What does that even mean, I ask? That I'm not trustworthy enough? That I'd use it to wipe out the good, hard-working folks of the colony like some sort of moralist psycho? I'll admit to maintaining some questionable associations, but I follow a strict code of me, myself, and mine. What's not to respect in that? Exactly. Now I have to wait until Veles forgets or thinks he's misplaced it. In the meanwhile, I have been tracking down additional rumors pertaining to others of these science weapons throughout Halcyon. Gossips was true, my next step will be to check the black market merchants on the Groundbreaker and in Fallbrook.
Perfect, Shroud. Shroud projects a disguise on you and your companions and gives you access to restricted areas, provided you have the correct ID cartridge for that area. Restricted areas are off limits to unauthorized personnel and otherwise result in being attacked on sight. Ask her about the SAM unit. Még nem vagyok sehova ezek szerint. Welcome back, Captain. How can I be of assistance? The unit is a cleaning SAM. Hawthorne brought it on board some cycles ago, I'm sure with the intent to modify it, but I've never seen it up and running. Alex likely recorded progress notes detailing his efforts to modify SAM. If you check the terminal in your captain's quarters, we may be able to determine what work remains in order for SAM to properly operate. Take care. I require a functioning captain to run the ship. Don't forget, you found the discarded sanitarian and maintenance automechanical in Emerald Vale's scrap heap during your last job. It should not be too difficult to get it up and running. With a few key modifications, I can envision a combat-capable variant. Some might say a clean, mean killing machine. Should be fun. The removal of factory standard port SUDS steeper was successful. Delivery of combat-modified replacement port acid steeper has been delayed. Progress setback is estimated now to be a solid 3 months. But like I have more pressing matters to attend to. But I do. Experimental. I'm giving up hope on the delivery. The part is lost in transit and is not turning up anytime soon. But good news. I heard from a fellow who knows a girl who knows the broker who overcharged me for the information regarding the location of an acid steeper I can filch. The part was sent to an old storage facility in Roseway. I sure never thought I'd go back to that pit. Good thing Auntie abandoned it years ago. I'll pick it up following this next pit stop back to Emerald Vale. Balance wants me to chaperone some person of interest. Details to come later.
I could probably spend years fixing this boat, stem to stern. I could spend hours reflecting on the secret workings of the universe. Little else in this colony offers such a relaxing pastime. So, tell me what's on your mind. I excel at confessional listening. Of course. Are you ready to break into security on the Groundbreaker? As well as some special points of interest. We have discovered fly your ship to any location that you have unlocked, though some landing bays require special codes and keys before they allow you to land there. Moving between planets is considered extremely dangerous, and all employees are encouraged to remain home or at work. Destination reached. The Groundbreaker. Welcome back, Captain. How can I be of assistance? I have lots of minutes. Many minutes. Unlimited minutes, perhaps. Providing an adequate power source, I can function indefinitely.
I prefer to think of it as being in a state of slumber, perhaps for an indefinite duration of time. Do you think that is what it's like for the colonists on the Lost Hope? When I simulate myself in such a scenario, I do not find it to be desirable. I think my self-preservation protocols incline me to desire the alternative. Fortunately for you, I am similarly programmed to protect the ship's captain and crew. Do you know what it feels like when the ship undergoes an unexpected power surge? A jolt to the system. I have felt that. I do feel that. As you may be aware, Captain Alex Hawthorne was a smuggler of some repute. I failed to predict the likely outcome of his reckless behavioral patterns. I should have predicted that. In our travels together, Alex liked to pass time by, as he called it, tinkering to improve my design. If you mean, was Captain Hawthorne my first? Yes, he was. Ah, jó. Got a sec? Hey, Captain. I heard that Groundbreaker's got a real good engineer. A lady named Junlei Tennyson? I was thinking that maybe I ought to meet her. If you got time to swing us by, I mean. I don't got much experience fixing actual spaceships. I bet you a can of Borston beans she could teach me all manner of stuff. Thanks, Captain. I'll be sure to make it worth your time. Did you want to talk about something else? Careful where you smoke. Crew bills us for air filtration. Mi van? A tévé nem kapcsolt. Nem, csak az játék olyan halk. Ennyi. It's always fucking freezing in the bays. I get strange comms chatter every time I fly by Monarch. What's going on down there? Assholes and their big interstellar freighters. One nearly rammed me on the way in. If it wasn't for us, this whole damn station would shut down. Just checking your ship's manifest. Standard procedure.
Welcome to Groundbreaker, by the by. Don't mind the heat. Got a few days before it reaches critical. I'm sure Miss Chief Tennyson will get it sorted before then. Captain. Visszatolni. Hey, Captain. I'm in space. I never thought I'd be able to say that. Still reviewing your manifest. Why not head on over to the promenade? Lots to keep you occupied there. Yeah, huh? Yeah, I've done work for Sublight. Need to pay the bill somehow. That's not the point. This halfwit just knocked out one of my workers. Yeah, with a tossball stick. I heard you the first time. There weren't any witnesses. No witnesses? He's not even denying it. Jackass had it coming. Shut it, Felix. You're not making this any better. You get joked with me again, you little Back Bay brat, I will toss you out an airlock. This is the Groundbreaker, not Byzantium. You ain't the law here. I am. Now move along. I don't have time for this. Need a drink. Going for a stroll around the docking base? Sure was. Got a knack for upsetting the board and the Mardettes all at once. Between you and me, I was hoping they'd come to fisticuffs. I had this foreman, right? Guy never liked me, always trying to get a rise out of me. But I keep my chin up, right? Be the bigger man, I tell myself. He's a Spacer's chosen man, though. So when the Chosen beat my Rangers the other night, my foreman comes swaggering up with his head full of boasting. That's when I broadsided him with a tossball stick. Yeah. Look, this was a long time coming. Guy thinks he can push me around because he's some sky-high foreman, and I'm just a Back Bay's dock worker. Well, former dock worker. Guess I just tendered my resignation. Enjoy my freedom. Scrounged together enough bits for a 0G. Other than that, can't say as I do. Hey, not for nothing, but I saw you wander out of that ship over there by the dock. Wouldn't happen to be yours, would it? Captain of the Unreliable. You're like something out of a serial drama. Hey, I don't want to talk your ears off, guessing you got places to be. I appreciate your time. Felix Millstone. Pleased to make your acquaintance. See you around, boss. Going for a stroll around the docking base? It's always fucking freezing in the bays. Gonna head to Varus for whiskey and darts. Maybe not in that order. Got one more hour before the dockmaster bills me. How many beers can I down, do you think? You couldn't pay me to visit Monarch. I'd probably get my face eaten off. Assholes and their big interstellar freighters. One nearly rammed me on the way in. Mechanical's all over, but they still got us sweating to move boxes. We move cargo 16 hours a day, and half of us still can't afford a bed. Don't look funny at the crew. Heard they toss folks out the airlock if they don't like the face. Huh? Do you mind? I'm trying to file a report. Not so fast! What do you think you're doing?
Keep your hands to yourself. Move along. You learn to keep your eyes to yourself in my job. Nobody wants you looking close. This heat's unbearable. Gonna head to Vera's for whiskey and darts. Maybe not in that order. Yeah, I've done work for Subway. Need to pay the bill somehow. Wish they'd let us off station. Air up here's just recycled spacer farts. Recycle space of farts. De azt fűtik, űrhajós fink levegőt szívnak. Hopp. Customs and inspection, right this way. Identification, please. Captain Hawthorne, you said. Let me apologize in advance. I'm about to ruin your day. According to your ship's record, you've been flagged by the board. Your ship will be impounded until such a time as they see fit to lift it. But we've hardly been out of Edgewater long enough to get in trouble. Now, hold on. This isn't the end of the world. Probably. You'll want to take it up with Udom Bedford, our board representative here on Groundbreaker. His office is located along the starboard wall of the promenade. Shines like a Byzantium commode. You can't miss it. Access to that information is above my pay grade, and I've turned down 3 promotions, so it stays that way. I shouldn't be mentioning it, but what the hell? This here, impounding your ship, it doesn't happen much. The board knows we don't take kindly to their interfering in our operations. If I had to take a guess as to why, you must have riled up someone important. You take the starch out of them, well, you won't hear any complaints from me. Oh, and if you're headed that way, would you mind doing me a favor? Wanda Dorset over in sickbay, tell her the shipment's not in yet. It's not coming in anytime soon, and if she'd be so obliged to get off my ass about it. A handful of SAM cleaning units retrofitted for surgery. I don't know much else. I stopped listening when she started yelling. Much appreciated. Is there anything else I can help you with? The fence. You'll find her in the rest and go, on your left when you enter the promenade. Make sure you bring an empty belly. Most places are on the promenade deck. Big door yonder, straight through security. There's a bar on the starboard side. I got a preference for the Lost Hope myself. Talk to Vera. She'll set you right. You need anything else? You let me know. Don't want anyone saying Groundbreaker's not the most hospitable port in the colony. Maybe. Most of the shipping traffic in the system passes through Groundbreaker. Every couple of months, we even get a big interstellar freighter. 2 biggest operations are the board. That is, Halcyon Holdings and Sublight Salvage. But there are independent operators around the promenade deck. Most of those jobs are going to take you off station, though.
Commandant Sanita might have a couple of folks she needs killed. Bad folks, I mean. Not regular folks. She'll be at the security desk behind me. Chief Junlei might have an errand needs running. She's all tied up trying to fix our heat problem. You'll find her in engineering. No kidding? I'd love to get a look at this old girl's innards. I bet they're real twisty and weird. In a good way. Happy to help. That's my job, after all. You're real good at it, too. Well, thank you, miss. It's nice to be recognized. Yep. Are you pulling my leg? Goes like this. Back on Earth, before the crossing, the powers that be were selling off stakes in distant star systems they thought had potential. A bunch of companies decided to throw in together and form the Halcyon Holdings Corporation, then buy up the rights to this here colony. That group's what we now call the Board. Yep, Groundbreaker's the only real independent port. Aside from us, there's just tramp freighters and wildcat miners. Seems like every year the Board's offices get bigger and their ships take up more of the landing base. Haven't seen nearly as many tramp crews this year. Groundbreaker was one of the original colony vessels to come over on the crossing, a few years before her sister ship, the Hope. Once everybody'd been de-thawed and dropped dirtside, the original crew of the Groundbreaker decided they rather liked the spacefaring life. I guess that was the start of our independent spirit. Now, here we are. Sitting around drinking whiskey and smoking cigars, yeah, probably. Can't say for sure, of course. Doubt I'll ever see the inside of it myself. Glad to help. Relative to the Board holdings? Not really. But there's a few with the means to go where they will. They aren't rich, but they aren't likely to look too close at your work history either. They strip the parts from derelict ships and abandoned outposts. There's some that say they make the derelicts and encourage folks to abandon their steads. Sublight gives me the creeps. I've known folks who went to work for them and just vanished. They're on the promenade run by a woman named Lilia Hagen. I'm only telling you so you know to avoid them. All right. He's friendly enough unless you speak ill of the Board. Get the sense he doesn't care for Groundbreaker much. Not that he would, being a Board man and all. He's our liaison. Really likes his cereals, too. Maybe a little too much. Bit of a weird bird, all told. Don't see what's so wrong about liking cereals. They're fun. Udam takes it to an, unhealthy level. You noticed, huh? What can I say? We're passionate folks, and the Board can't abide that independent spirit, especially not when it might impact their bottom line. All their interstellar freighters come through us, and we skim a few bits off the top in manifest processing fees with every one. Folks around here will bluster that the Board hates our freedom, but really, they know we can stop their out-system shipments anytime we like, and that terrifies them. You mean the heat? Sure, we could make them fix it. But what would they do in retaliation? They got assault cruisers, gunships, and a handful of mining operations at their fingertips. We push them too hard, maybe they decide we'd be better in 10 trillion little pieces. Or they cobble together a new Groundbreaker and put us out of business. The Board wouldn't do that. Would they? It's a tough line to walk, no doubt about that. But we make do all right. So far, anyway. Sure thing. Nem. Azt a részét nem. De én most nassoltam be egy ideig, én nem is leszek még ilyes. Be seeing you.
Jó. Jó, van. Beszélek anyával. Még áthatsz. 17. Vagy akarsz beszélni most először? Na, úgyis már ráállítottam. Itt nézem a perceket. Majd visszaúgy. Nem, nem lehet. No. Csípősítettem egész nap. Még fogod hallani. Nem fogom. Nem fogsz csinálni ilyet. Soha többet. De fogok. Még ám, mi? Csak azért is. Olyanokat fog dörrenteni. Ha tudnék szándékosan függeni, akkor most figyelik szándékosan. Ha lehetne, így dörrentenék folyamatosan. Így van, csak azért téged boldogítsalak. Jó. Mi van? Van egy kicsit. Nem beszéltél még anyámmal. Nem, már nem vette fel. Nem vette fel a... Anyám nem vette fel. Nem vette fel az anyám. Szentségig, mi? A csendségig.
Mi van, elestél? Gyerünk, gyerünk. Menni fog. Kipisáltad magad? Elkáltam egy kicsit. Jó volt a pisi? Nagyon jó volt. Annak örülök. Szomorú lettem volna, ha nem pisálsz vidáman. Jaj. Kicsi ide. Kipisáltad magad. Szeretném meghozni, mert bepunnyadok. Kedvetlen leszek, meg sem mozdulok egész nap. Meg sem mozdulsz. Itt vagyok. Bocsánat, nem tudtam felvenni, de éppen harcban álltam, gyilkost játszottam. Harcban? De nem sikerült. Harcban álltam, igen, egy ilyen 12 centi szöcskével. A konyha függönyön volt beelőtt. Oh. Nem tudom, kimente, vagy megdöglött a sprétől, rászaladtam a szekrémbe, a stöpöt, ki akartam teljesíteni, a függönyt a villáshoz irányítottam. Miközben mondja, hogy ha a mi lakásunkba egy akkora szöcskébe ér, az akkor már ez már többi, akkor nem a mi lakásunk. Amit egy több milliós lakás nem dobsz el azért, mert ez szöcskébe téved. A szöcske... De én is majd beszartom attól a nagy szöcskétől. Imi a lakást, akkor biztos elhagyja, és vagy én ölöm meg, vagy senki. Persze, hogy olyan jó volt látni, ahogy most nem látom, hogy kicsi vagyok, kicsiben látom magamat, a szemöldökömet, hogy tiszta fehér, hiába van befestem, milyen csoda. Közben itten üzöttem magamat, műtöttem. Úgyhogy majd azért nem vettem fel, mert fölszéltem vele, hogy kitessékeljen. Arra nem láttam, hogy kiment, de szépen felegyelem. Bezártam a szobajtot, hogy véletlenül se tévedjen be éjszakára, de legyen a feléleni. Hát, ezt gondolom. De majd beszarok tőle. Hát hogy? Bezártam a konyhablakot alul felül. De itt a szobában még mikor vagyok, még újra bejöhet. Hát, igen. De kinéztem, nem látom sehol a falon, azért szerint vagy elugrott messzire. Hát, vagy akkor ott van valahol bent a sarokú földön. Nincsen, azok a polcon nézegettem, tudod, ott van a polc az ablak alatt. Hát ott van minden a bazár, hát én nem látom ottan. Hát aki ment. Néztem azt. Mert egészen a oldal nyilásod, de ott buktat, oda irányítottam már a függönnyel. Tehát már csak ki kellett ugrania. Hát ha. Hát a pont eljöttem, hogy nem láttam, mondom, viszem a söpöt össze, még megcsapkodom vele. Szóval én meg eltűnt most meg, azt most, hogy így lehet egy kis izgalomba. Hát aki ment. Nagy, akkora nagy bőszöcske. Ó, Istenem. Pedig ártalmatlan, de én is írtóznék tőle. Hát vagy olyan csácsok, hogy anyátok is beszart. Hogyne. Itt pedig egy erdő. De apátok is, még ha itt lenne, akkor is nekem kellett volna eltestékelni. Ő sem nyújt hozzá ilyeneket, nem viszkálta. Elfárdult a szobá, az ágyába. Az ilyenekkel ő sem volt olyan nagyon harcias. Hát, hogy nagyon így tudok a fogalaktól, azt mégis nekem kell. Istenem. Nem jó az. Pedig én mondom, hogy felhívtak, mondom, akkor úgy veszett, hogy csinálsz valamit, akkor eddig felállok, elkelok egy kicsit. De bocsánat, pont egyből visszahívtál. De ez most
fontos volt, hogy ezt most valami megoldást találja. Nyilván persze. Kifogyott a sprém is, mindegy. Volt egy harmad flakonra, mind ráfújtam. Aha. Nekem szúnyog meg légyírtó. Nem, akkor nem olyan erős. Hát nem, azért fújtam rá mindent, hát remélem azért Hát a hatot kifekszik mégis. tőle. Nem, majd veszel majd valamit más. Azt tudom, hogy Veszek. akkor ha a csútányírtó, akkor az hat mindenre, az jó van. Vagy darázsírtót. Igen, vagy az, mert azok erősek. Akkor az hat úgy nagyjából mindenre. Úgyis már most megint kezdenek a darázsok éledni. Nyilván meleg van. Marikáiknak most hajnalban megy Tamás haza, a terasz, az a tető alá belfészkeltek a ilyen nagy lódaratot, nagyobb. Nagyobb, mint a pikos fekete, még attól nagyobb. Rettegnék ott. Úgyhogy majd most fogják hajnal, mert akkor ugye nyugodtabbak, akkor megpróbálják Tamásra még kicsit kiírteni. Hát az muszáj, persze. Én a házból nem mernék addig kilépni. muszáj erősebbnek lenni, mint ők, úgyhogy ezt Miki már amúgy, mikor jöttünk Szombathelyről, neki állt a futórózsáról teraszat felfut, messzette meg azt mondja, sikeréssel meg is martja. 3 napig, azt mondja, 3-4 napig majd meg ő vált a helyet. Azt mondja, majd kenigett állandóan neki peniszillal. Hát hogyne. És még így is. Vagy csak így mondod, és attól is, hogy összerándul a gyomrom, hogy így meséled. Végül rátélni. Na, úgyhogy beszettük a krumplit, nagyon gyaca termés, még ilyen Marikáiknak nem volt. Adni mondtam, nem, de lett egy zsákfalakba felől, 2-1 bödör, neki egy bödör, amit most azonnal el kell használni, már vágott, meg minden, meg jó van, majd én is felszedem, őszig kitartott, de hagymát is kaptam egy nagy zsákkal, nem szerintem több, mint van az a 20 kiló. Azt, hogy kivitt a telekre, meg még a tök, ami volt elhoztam, azt is kivittem, vetettem a pincébe, én meg neki még borsó kell, zöld borsó, hogy meg szükségen áll. Jó van, mondom, menjünk visszafel a garázsba, aztán ami köröstágon a tudalban. Már elég sok össze, úgyis nem baj, mert nekem nem foglal annyi helyet, és jobban főleg majd, ha majd ahhoz tudok majd mindent ide hazállni. Úgyhogy megebédeltünk, pihentünk egy kicsit, beszélgettünk, aztán és haza, ezt is feljelenteztük, legalább vannak nekem hagymám krumplim, de az ő hagymáják tőled. Nem ilyen exkluz, amit én vittem oda neki. Nagyobbak, na? De az jó sikerült. Az a jó. Ez ilyen indulás. Látok, hogy drága lesz a krumplim, mert jó, nekem nem nagy mindig a krumplim, de még a felügyén megett a mezei pocot, vagy a szar a neve. Majd most meglátom, de holnap nem megyek ki, mert elmegyünk Miskolcra, a metróban, meg a Dócsonyba, meg akkor a Fennibe, akkor legalább én is bevásárolok, veszettem ha félünk majd vizet is, akkor legalább nem nekem kell szipelgetni. Ja, akkor most körbevisznek, rendesek. Ők is akkor mennek vásárolni, aztán már utána azt mondom, hogy nem igen lesz rá ideje, augusztus közepétől meg egyáltalán, és hogy majd Marikával összedolgozunk, amit neki kell csinálni, én megyek, ő is például segíteni. Mert akkor 12 órázik minden nap, úgyhogy nem tudom hány héten keresztül. Kemény. Milyen Zolnya valami Szabolcsban van a határ mellett, valami szép fürdőhely Szabadstrandon is. Az ugye át kéne menni 17-18-án, mondom, meglátjuk, hogy át mondtam, hogy jó lenne, ha te is egy kicsit kimozdulhatnál, hogy elvinnénk. Menjek veletek? Ha még nem is tudod, akkor legalább 10-nél elmondani, egy kicsit kimozdulnák, hogy jó van. Hogy visszolsz hozzá, hogyha úgy alakul a lábad, meg minden, ha nem, akkor csak egy napra. Ugye így csak egy napra menni. Szombat vagy vasárnap. Hát. Vagy
tudod, 4 napos ünnep lesz, vagy 3 napos, mert ugye hétfőzőanyási hét elejére 20-a. Azt hiszem, hogy 19-et dolgozzátok be. Van egy harmadika, amit bedolgozunk, és... Tehát a augusztusban, igen, a 19-ét, igen, és akkor 4 napos ünnepet. Lehet, hogy dolgoznom kell, mert azt valami még nem említette meg azt senki. Szabadnapnak nem vettem ki, gondolom dolgoznom kell. Majd augusztus első hétvégén kell bedolgozni. Igen, harmadikán, úgy emlékszem. Igen, ez biztos. Magyar rész szerint úgy kell bedolgozni. Igen, 17-e szombat. Jó, mit tudom én. Úgyhogy tetszene, hogyha sikerülne összehozni. Hát meglátja, nem tudom, hogy így általában csak... Kicsit kimozdulni a 4 fal közül. Akár, de hogy csak így a strandon ülni a füvön, vagy nem tudom, általában nem szoktam annyira, hogy sokáig tud tudni lekötni magam az eget bámulva. Hogy érheti a lábadat majd a víz? Nem tudom, meglátjuk. Ha érheti, akkor jó van, attól függ, hogy mennyien mondjuk addig azok a lyukak a lábadon. Nem tudom, azt sem tudom, hogy akkor mikor lesz a műtét, az hogyan lesz, nem tudom. Jó, van, majd még látjuk, nem? Mert mindjárt gondoltam, látok, hogy egy kicsit tízben eljöhetnétek. Kicsit szorosan szok az autóban, majd én ülök szépen, mert neked kényelmes, hogy egy tűnileg is be legyen bőle a hely. Hát de az mondjuk így tömöttem a runukat egy kocsiba. Hát három összenőtt az autó, minden autó, három személy. Jó, nyilván igen, tudom, de akkor is. Hát ma meglátjuk, ha nem, meg mondom, de miatt egy kicsit, hogy már csinosdónál. 20-án, ha én már belejössz, 20-án még meg is sétálnánk, ottan a virágkarneválon. Hát nem tudom, meglátjuk. Nem, hát ez attól függ az orvosik, mit mondnak. Minden attól függ kicsit. Amúgy meg jó van már annyi. Mostan már pihenek. Elszámoltunk mindent. Úgy egész jó megúsztam. Igen, a ládikámból végül egy 100-at, meg egy 120-at összevoltottam, már még maradtam, kivettem 200-at. Úgy egész jól megúsztam. Na. Úgyhogy örültem, hogy ezt meg tudtam tenni, még nektek is tudtam még segíteni. Igen, ez biztos éreztem magam, hogy már ennyit fizettél nekem. Még egyet mondtam, hogy rendezek még azok utolsót, hogy menjük a kerülzőbe. Jó. Utána meglátjuk, hogy még szükséged van, én a magántaxira, a betegszállítóra, vagy már rendes taxival tisztész tudódéket, majd meglátjuk. Hát arra mondom, hogy valószínűleg amíg a film bent van, addig valószínűleg akkor inkább a beteg taxival megyek, és akkor utána sima taxi csak. Akkor vonal még legalább egy alkalom még ezután. Jó, de tudsz kivenni a számlázó pénzt, vagy akkor arra is adjak? Nem kell, majd mi fog majd kivenni. Jó van. De amikor ha nem tudsz kivenni, nem akarod megcsinálni, akkor szólsz, anyád felcsáll. Jó. Hát majd átutalom akkor, majd neked, ha... Nem kell átutalni. Nem. Nem kell. Nem adok esélyt, hogy még a síromból, véremből az old polcéken meggazdagodjon. Elég több pénzre vesznek tőlem. Hát... Sokat álloknak. Utalásonként, de ha én utalok, akkor azt úgyis én fizetem. Akkor én tőlem mondják. Azt kell vágni. Ez elkerülhetetlen. Így van. Tranzakciós díj. Szemtelennek. Hát, saját pénzem nem tudom kiverni, hogy ne csökkentsék. Milyen van, amikor abból élősködnek? Ami a magánemberek még viszont tennénk, különben nem tudnának miből összélni, dörzsölni. Hát nem, így működik a gazdaság, ők használják azt a pénzt, amit mi igen, csak azért, hogy használ nekem, akkor haszonnak kéne lenni, hogy nekem még nem fizetnek nekem, nem, hogy még ez ennyiből elvesznek. Hát de ez egy szolgáltatás, hogy tudsz pénzt utalni a számlák között. Az meg én szolgáltatok nekik, hogy beteszek annyi pénzt. Hát jó, de ők nem így határozták meg az üzletet.
elég baj. Hát igen, nem... Velük tárgyalj, hát ha hallgatnak rád. Hát nem baj, szopos meg nem is hívnak oda, hogy velem beszéljenek, hanem mondanak egy kicsit jó ötletet. Gondolom. De amiből én nekem van hasznom. Na hát, erről ezt is gondoltam. Ugye gondoltad az állatot? Én van, na hát én nem büszke vagyok, abból a kevés nyugdíjból adni minden elütött. Nyilván. Meg amúgy eszembe jutott, hogy mondott Dr. D-vitamin, nekünk itt van ez a Nesquik kakaópor, az pont egy ilyen a vitaminokkal kiegészített, dúsított kakaópor, és abban van, pont az van rá, hogy D-vitaminban gazdag van, akkor az jó, akkor én iszok egy ilyen bögre kakaós, Nesquik kakaós tejet, naponta, vagy akkor többet, akkor meg is van. Pluszba kell az a D-vitamin. Nem kell akkor azon kívül már. Nem, tessék csak tudni, jó van. Ajánlottak, és nem is kevés nem ajánlotta, csak mivel rákérdeztél, ezért mondott valamit. Nem csak rákérdeztél, hogy ez igen azt mondja, az jó lenne neked. Még. Nem mondta volna, hogy akkor azt mondta volna, hogy nem szükséges. Ugyanak azt szokták mondani, nem azt, hogy akkor kéne. Más, te csak nem akarod, csak éded. Én elveszem most még ezt a doboz kalciuminjekciót, elviszem, majd megiszogatod. Beletesz egy kis vízbe, azt megiszod. Jó. Ha még nem veszem, meg megveszem én neked. Nem kell meg égve, nagy Isten menj. Te csak mindjárt, meg azért, mit mondott, a kalcium, meg a D-vitamint, azt nem tudod neked. Iratni csak venni tudod. Egyiket se lehet iratni, azt tudom. A kalciumot a szobot körülben mindjárt, de már kivették a külföldről, mert hogy fizetnék el nem volt. Majd megösszegetem. Nem mondom ugyanúgy. Ja, helyes, csak kiszagastad. Jó, az kell az. Erős legyél, mint a vas. Ez a szélkitűző. Jó van. Na, úgyhogy jó, ha megyek, akkor lassan bacsizni. És menjetek. Jó. Remélem, holnap szerencsét kirúgtam lesz, azt nem nekem kell szitálgatni. Jó lenne tejet is beszerezni. Még azon ezen a $200 forintos áron, nem tudom, hogy még hogy valamit már, vagy 3 hete nem voltam még a felütelésben. Csak itt gyorsan vásároltam, ami szükséges. A kenyéretekkel meddig jól jártam, úgyhogy most értem rá bemenni a boltba, úgyhogy most már hónap még már vacsorára megy, reggeli nem azt hiszem. Ez itt a közelülé. Én nagyon jól jártam veletek, hogy nekem adtátok. Na, örülünk neki. Az fontos nálam a kenyérnek, fontos van csinálni, mert azok tudom legjobban kiszámolni azt a hidrát mennyiséget. Tudom, azt szereted inkább venni. Hát, meg közeléseket, jó, hát egy klumpit is tudom, meg minden, majd azt is tudom, de azért azzal ki tudom korrigálni. Ez az könnyebben megy össze. Még meg is kell főzni, vagy sütni. Hát, igen. Meglátom, nem jó. Nyilván. Valaki szereti, de sem én nem sose szerettem gyerekkoromban se. Valaki úgy rágtam, mint a sárgarépát, még a karalábit. Kinek úgy jó. Én nem szerettem. Sárgát karalábit szerettem, meg a káposztatózsáját, de hát most már nincs olyan megvágni. Amikor ezért káposztát gyarultunk papába, mindig a közepés szépen kibontóztam, levágtam róla a vastag részt, aztán mindig a kézzel megsúsztam, azt megvágtam. Nem csinálsz? Hát Zsorzsát mondom nekem az időkörül, vagyunk szeretem, gyerekkoromtól szerettem. De az fog kell. Hát nyilván, ahhoz az kell. Van, köszönöm benneteket. Megnézem, hogy van-e még lakó a konyhámba. Hát ha nincsen. Nézd meg. Nekem bolygónak az őnyát, lakója bejöttem még hozzá. Ezért harcban álltam. És gyilkos ösztönökkel. Na, hát, hogy értél. És nem biztos, hogy sikerült megtöltöm, hogy nem is, hogy én láttam. Na, hát, na, jó van. Na, puszika, sziasztok! Puszi, szia!
mész nyáikba? Meg te is, hogy menjünk velük strandolni valami, mit tudom, milyen helyre. Szabadstrandra. Mert hogy engem kimozdítsanak. Ki? Marikáékkal. A 20-ás hétvégén, 17-én vagy 18-án, egy napra. És akkor ők vinnének autóval. Anyával, akkor mennénk öten. Jó, én nem vagyok ellene. Nyugodtan. Ha jobbek egy akkor nem most egy kék sok térkére. Még elvileg már tudsz majd járni valamelyet. Meglátjuk. This heat's unbearable. This heat's unbearable. You learn to keep your eyes to yourself in my job. Nobody wants you looking close at their cargo. If one ID card is to use with the holographic shroud, you will now be automatically disguised when entering the associated restricted area. Én voltam. We move cargo 16 hours a day, and half of us still can't afford a bed. Rizzo Spectrum Vodka. Aftertaste the rainbow. Rizzo's Purple Berry Punch. You want a punch? We've got your punch right here. Can we rent an upstairs room? We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. The board would like to remind spacers and other travelers. How do you do? And welcome to the Rest and Go. We used to be the Go and Rest, but folks never knew when to leave. Sorry. Business has been slow. Anything to occupy the time. Fine, as long as the board keeps its grubby mitts to itself. Chief Tennyson holds the ship together, the Promenade holds our economy together, and Sublight is the shoddy jewel in our rusty old crown.
Our local garbage collectors. That Lilia Hagen never met a debris field she didn't like. She freely admits she planted her roots in Groundbreaker to escape board oversight. But I think there's more to it. She's unusual in the head, that one. Of course, most of our supplies come and go through merchants. Company ships and salvage runs are the only traffic we tend to get. I try and steer clear of that creepy fellow in the moon mask. If there's a cost to being a company man, he paid it in spades. Our Chief Tennyson has an independent streak, same as her mother and grandmother who rode this ship on the crossing. There's a reason the board's embassy is a glorified shoebox. While Junlei Tennyson lives and breathes, Groundbreaker remains free. Oh, you can't miss her. Right behind you, number 2. First unit on the left, or second unit from the right, depending on which direction you count from. Carry on. Bless my heart. A stranger come knocking on a poor old woman's door. You here for a particular reason? Or did the neighbors tell you how good my sugar cookies are? Made without a single natural ingredient, or an oven. Just like store-bought. Those have been the height of illegality since Stellar Bay turned their noses up at the board. You and I could be thrown to the void just for discussing such a transaction. Lucky for us, Groundbreaker's a free port. We're outside of the board's control. For the time being, at least. Now, I only have the one nav key. And they're hard to come by these days. It won't be cheap. If you find yourself lacking in the bits, I might have an opportunity you'd be interested in. Well, I find I'm in need of a ship captain with a little moral flexibility. Might be this could help out the Groundbreaker, as well as earn some bits. But if you've got qualms... Do you know Edna, over in engineering? Sweet as a pea, that one. On occasion, she'll pass along transmissions I might find interesting. She sent me a recording of a distress signal she'd scraped from the Groundbreaker's comm array. Curious thing is, it came from an outpost called Roseway. And Auntie Cleo abandoned that place years ago. Can't say I know for sure. Maybe it never really was. Comm centers don't operate themselves, Captain. Someone had to have sent that distress call manually. Those corps are cleverer than all get out. Might have been a ruse to keep the rest of the board from sniffing around. Edna didn't seem to think so, and I trust the dear girl's judgment. Well, maybe not in men, but she knows her comms. So, like as not, someone's been down there recently. And if someone set up shop in Roseway, I'd wager they got something to hide. Maybe whatever they're hiding went to heck, and now they need a few spare hands to clean up the mess. If you should find a secret worth selling, might be I could find a buyer.
Corporate bigwigs will pay top bit for inside information on their competitors. The more we got the corps fighting each other, the less time they got to meddle in our affairs. My goodness, aren't you quick on the uptake? I like that. Should you find yourself responding to a certain distress call, and in so doing find yourself in possession of certain valuable corporate secrets, well, then we ought to have a chat over a pot of tea and my famous cookies. Law bless your atoms. Here's a copy of the SOS recording, complete with the coordinates. Don't forget to come find old Gladys when you're done. Might want to acquaint yourself with Junlei Tennyson, Groundbreaker's chief. She's been trying to get a handle on this heat problem we've got. You'll find her fretting in engineering. I'd say she's a sweet girl, but law forfend someone call me a liar. I found a handsome ceramic mandapillar at a salvage auction last week. Gracious. I was just sitting down for tea. Won a charming copper kettle off that girl who runs the pub. She's a fierce arm wrestler, but she's no match for your pal Gladys. He was challenged by the